Madhava Jayo Gunja Vihari Jayo Radha Madhava Jayo Gunja Vihari Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Vihari Jayo Radha Madhava Jayo Kunja Vihari Jamuna Tira Vanachari Jayo Kunja Vihari Jaya Jamuna Tira Vanachari Jayo Kunja Vihari Jayo Jamuna Tira Vanachari Jayo Kunja Vihari Jayo Jamuna Tira Vanachari Jayo Kunja Vihari Jayo Radha Madhava 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 Jayo Kunja Vihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nittai Gaura Hariva, 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 Gaura Hariva. Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. It's any verse? No particular verse? No particular verse. Okay. So we will read from Bhagavad Gita as it is, chapter 6, Dhyana Yoga, text number 24. Budeme číst Bhagavad Gita z kapitoly 6. Dhyana Yoga, text číslo 24. So nishchayena yuktavyo yogo nirbhina chetasa sankalpa prabhavan kamangs tuktva sa sarvan asheshataha manasya vendriya gramam viniyamya samantataha. Saha Překladočný Prabhupády. Yogi má provádět jogu s odhodláním a vírou a nenechat se z této cesty odchýlit. Měl by se bez výjimky zříci všech hmotných tužeb, pocházejících z myšlenkové spekulace, a tak ovládat myslí všechny smysly na všech stranách. Význam. Ten, kdo provádí jogu, má být odhodlaný a trpělivě pokračovat, aniž by se odchýlil. Měl by si být jistý konečným úspěchem, držet se této cesty s neochabující vytrvalostí a nenechat se odradit, jestliže se úspěch nedostaví okamžitě. Pokud bude ve svém úsilí nezlomný, jeho úspěch je zaručen. Rupa Gosvámi prohlašuje: Utsaha niščaya dháya, tat karma pravartana, sanga tyaga catovite, shadhir bhakti prasidati. Úspěšně realizuje proces bhakti yogi ten, kdo je z celého srdce nadšený, vytrvalý, odhodlaný, plný předepsané povinnosti a ve společnosti oddaných a bez zbytku se věnuje činnostem, které jsou na úrovni kvality dobra. Upadešamrita 3. Co se týče odhodlání, je třeba se řídit příkladem rabčí samičky, která ztratila vajíčka ve vlnách oceánu. Stalo se, že jednou snesla vajíčka na mořském břehu, ale vlny ji odnesla.
To jí nesmírně rozlobilo a požádal oceán, aby vajíčka vrátil. Ten si její žádosti vůbec nevšiml. Rozhodla se proto, že oceán vysuší a začala z něho odnášet vodu ve svém zováčku. Když ostatní viděli její absurdní odhodlání, smáli se jí. Zpráva o jejím počínání se šířila a nakonec se to dozvěděl i Garuda, obrovský pták, který nosí pána Višnua. Pocítil ke svému malému ptačímu sourozenci soucit a letěl za ním. Odhodlání malého ptáčka Garudu velice potěšilo a slíbil, že mu pomůže. Nařídil oceánu, aby vajíčka raději vrátil, nebo se sám ujme ptáčkovi práce. Toho se oceán zalekl, vajíčka opravdu vrátil, tak byl ptáček milosti Garudy nakonec šťastný. Také provádění jógy, konkrétně bhakti jógy, se může zdát velmi obtížné. Tomu, kdo však dodržuje zásady s velkou odhodlaností, se od pána jistě dostane pomoci. Říká se, pomož si a Bůh ti pomůže. In chapter 2 of Gita, text 55, Lord Krishna makes a very similar statement. Ve druhé kapitole Bhagavad Gita, text číslo 25, pán Krishna vysvětluje podobně. Sri Bhagavan uvacha prajahati yada kama sarvan partamo manogatan atmanye evatmana tushta shtita pragyash taruchate. Yeah. 225? 255. 55. Nejvyšší pán osobnost božství pravil: O Párto, když se člověk zříká všech tužeb po smyslovém požitku, jež jsou výplodem mysli, a jeho takto očištěná mysl nachází uspokojení v samotném vlastním já, tehdy se o něm říká, že má čisté, transcendentální vědomí. So, in this evening's verse 624, Sankalpa Prabhavan Kamans, that material desires are born of mental speculation. V tomto verši se říká, že materiální tužby se zrodí ze mentální spekulace. And in the second chapter, verse 255, Kaman Sarvan Parta Manogatan means the same thing, that all varieties of desire, they are arising from mental concoction. A stejným způsobem v druhé kapitole v tom verši 55 se říká, že materiální touhy se rodí z mentální spekulace. So in both verses, Lord Krishna is saying very strongly, very clearly, that this must be given up. A v obou verších pán Krishna je velice přísný a vysvětluje, že toto se musíme zbavit. And when it is given up, atmanye evatmana tushtha, sthita pragyashtadochati, then one will be established in pure consciousness. A když se tohoto vzdáme, tak potom budeme ustanoveni v čistém vědomí. And in that consciousness one will be tushta, which means satisfied. A v tomto vědomí budeme tušta, nebo spokojení. So both of these verses directly pertain to the yoga system. A oba tady ty verše se vztahují k yoga systému. So we are also within the yoga system. A my jsme také uvnitř tohoto yogového systému. Bhakti yoga, which is actually the highest form of yoga. Který je nejvyšší formou yogy. So everything that is discussed in previous yoga systems are included in bhakti. A vše, co se diskutuje v předešlých yogových systémech, je zahrnuto v bhakti yoze. But in such a way that the yogi's endeavor is centered on Krishna, service to Krishna. Ale takovým způsobem, že snaha jogína se točí okolo uspokojení Krishny. In earlier yoga systems, the yogi, he's struggling to break free of service to the senses. A v předešlých yogových systémech se jogín snaží, aby se osvobodil od područí smyslu. So his great concern in this earlier yoga
is to somehow find a way to bring the mind and senses under control. V předešlých jogových systémech se jogin snaží, aby přivedl smysly a mysl pod kontrolu. But in Bhakti Yoga we realize that it is only Krishna who can control the senses. Ale v Bhakti Yoze realizujeme, že je to pouze Krishna, kdo může přivést pod kontrolu mysl a smysl. These senses are actually, each one of them is managed by a demigod. A každý z našich smyslů je ovládán polobohy. The functions of our senses are not to be separated from the greater cosmic functions which are controlled by great demigods. A funkce našich smyslů by neměly být oddělený od větší funkce kosmického vesmíru, který je řízen polobohy. So in actual fact, just as we are in no position to control the movements of the sun and the moon, we are similarly in no position to actually try to control these senses. A jako nejsme schopni kontrolovat funkce slunce a měsíce, stejným způsobem nejsme schopni kontrolovat funkce smyslu a mysli. It is Krishna who controls the movements of sun and moon. Je to Krishna, který kontroluje funkce měsíce a slunce. And the demigods are his servants. A polobozy jsou jeho služebníci. So our position is to surrender to Krishna's control. A naše pozice je odevzdat se Krishnovi na vládě. And this is what Bhakti Yoga aims at. A to je cíl Bhakti Yoga. So there is certainly sense control in Bhakti Yoga. Zajisté existuje kontrola nebo ovládání smyslu Bhakti Yoze. But our prayer is that Lord Rishikesh, the master of the senses, will take command of the senses and the mind. Ale naše modlitba je taková, že se modlíme k Pánu Rishikeshovi, aby on ovládal naše smysly a mysli. But in any case, whether we're talking about Bhakti Yoga or any other yoga system, the uncontrolled mind is the greatest obstacle to success. Ale v každém případě, ať už hovoříme o jakémkoliv jogovém systému, tak nekontrolovaná mysl je největší překážkou. So, speculation simply means that one has not arrived at full faith in Krishna. A spekulace jednoduše znamená, že jsme nedosáhli té plné důvěry v Krishnu. And one is trying to concoct some path of advancement. A osoba si vymýšlí nějaký způsob pokroku. So, any such kind of concoction, even if it is in the name of spiritual life, is actually subtly a form of sense gratification. A jakýkoliv druh výmyslu, ačkoliv to může být ve jménu pokroku v duchovním životě, je spekulace. And I said, any speculation, even if it's going on in the name of spiritual life, is actually a subtle form of sense gratification. Jakákoliv spekulace, ačkoliv je vyslovená ve jménu duchovního pokroku, je ve skutečnosti jemný druh smyslového požitku. And this is the direct lesson of Bhagavad Gita. A to je přímé učení Bhagavad Gita. What we see in the beginning of Gita, Arjuna is speculating some spiritual path for himself. A co vidíme na začátku Bhagavad Gity, Arjuna si vymýšlí nějaký druh duchovní cesty. He has come to the conclusion that this fight is inauspicious. Přišel k závěru, že tady ten boj je nepříznivý. And so he wants to give up his role in that battle. A chce se vzdát svého místa v tomto boji. And he's appealing to Krishna to approve his idea. A chce od Krishny, aby schválil tady ten nápad. He's making arguments which are still fashionable today. A argumentuje způsobem, které jsou velice populární dneska. Still today, people look for the easy way out. A
lidé v dnešní době se snaží usnadnit si život. And they think this is spiritual life. A myslí si, tady to je duchovní život. To give up one's responsibilities Vzdát se zodpovědností. and to do something which the mind finds acceptable. A dělat něco, co jejich mysl přijme. You see? And this is just subtle sense gratification. A to je jenom jednohmotné smyslové uspokojování. Until the mind is purified, it is in no position to decide what is good or what is bad. A dokud není mysl očištěná, není možné rozhodnout, co je dobré a co je špatné. So this is the nature of the mind, that after a while, any situation we find ourselves in, the mind will protest. A to je povaha mysli. Ať už se nacházíme v jakékoliv situaci, naše mysl bude protestovat. It's because the mind is agitated. Protože mysl je rozrušená. So restless. This is explained by Krishna in Gita. Ashtiram, unsteady, chantala, always changing. Protože mysl je ashtirama, chančala, je nestálá, vrtošivá. So even if one is in a very comfortable material situation, Dokonce i když se nacházíme v takové příjemné materiální pozici, the mind will gradually become unsatisfied ale mysli se to přesto postupně nebude líbit. and want to change. A chce to změnit. Like Srila Prabhupada pointed out when he came to the USA and saw the condition of the young people. Stejně jako Šla Prabhupád se zmínil, když přijel do Ameriky, tak se zmínil o situaci mladých lidí. He said, these are rich man's sons. Tady to jsou děti bohatých rodičů. So everything is given to them. A mají všechno. They don't have to work. Nemusí pracovat. And yet they are frustrated. A přesto jsou frustrovaní. And so they become hippies, Stanou se z nich hippies, begging in the street, žebrají na ulici, wearing dirty clothes, oblékají se do špinavých šatů. you see, and concocting some ideas of complete independence. A vymýšlí nějaké nápady o nezávislosti. In this way, following their mind, their whole life is spoiled. A tím, že následují svůj mysl, tak ničí svůj život. This is the so-called progress of the mind. To je takzvaný pokrok naší mysli. It's never satisfied Není nikdy spokojená. and always looking for change. Stále hledá změny. So, mind in this condition cannot be our guru. A v této situaci se mysl nemůže stát naším guruem. Unfortunately, we worship our mind's lotus feet. A na neštěstí uctíváme lotosové nohy naší mysli. You see, and because of this material identification, we are mistaking the mind for the soul. A kvůli stotožování se s hmotou, tak považujeme mysl za duši. We think that ideas that come up in the mind as reactions of the modes of material nature, we think these are our ideas. My si myslíme, že nápady, které přicházejí z mysli, které jsou ve skutečnosti jenom kombinace třech kvalit hmotné přírody, že to jsou naše nápady. And we are very attached to those ideas. A jsme velice připoutaní k těmto And nápadům. we feel it is our purpose in life to fulfill these ideas. A myslíme si, že je to cílem našeho života vyplnit tady ty nápady. Because they are ours. Že jsou naše. But they're not ours. A nejsou naše. They're just creations of material nature. Jsou to pouhé výtvory materiální přírody. But you see, we are falsely identifying with material nature. A my se falešně stotožňujeme s materiální přírodou. So in this way, mind is simply misleading, misleading, misleading. Tímto způsobem nás mysl svádí a svádí. And even when we become interested in spiritual life, liberation, God consciousness, A dokonce, když se začneme zajímat o duchovní život,
o vědomí Boha, o osvobození. If the mind is given any chance, it will continue to mislead even in that field. A když dáme mysli jakoukoliv šanci, tak okamžitě nás začne svádět z cesty. So, in all yoga systems, conquering the mind, overcoming the mind, bringing the mind under control is the central issue. Takže v každém jogovém systému, ať je to jakýkoliv, je nejdůležitější bod, abychom přivedli pod kontrolu naší mysli. No less in bhakti yoga. No less. A samozřejmě bhakti yoga. Nevím. Because if we listen to our mind as devotees, then that is not surrender to Krishna. Protože když nasloucháme naší mysli jako odání, tak to není odevzdání se Krishna. That is taking us away from Krishna. To nás odvádí od Krishna. So, but there is a specific devotional method in bhakti yoga. Ale existuje specifická metoda oddanosti bhakti yoze. To bring the mind under control. Přivést mysl pod kontrolu. And Srila Prabhupada has given a very nice insight into the devotional method in his purport. A Srila Prabhupada nastínil velice krásný pohled tady na tu metodu. So there are 6 good qualities, 6 auspicious ingredients that we can add to our devotional service. Existuje 6 příznivých vlastností nebo ingrediencí, které bychom měli vložit do oddané služby, do života oddané služby. That will help us very much to overcome the obstacle of the mind. A to nám velice pomůže, abychom překonali překážky dané mysli. Utsahan nisyadharyat tatat karma pavartanat sangatyagat sato vrite sadbir bhakti prasidhyati. So the first one, utsaha, which means enthusiasm. Že první z nich je utsahan, což znamená entuziasmus, nadšení. So, enthusiasm, this word, means to become inspired, to become instilled in the heart with a spirited vigor to serve Krishna. A tady to nadšení znamená, že jsme velice inspirovaní, nebo že v našem srdci se umístí taková touha velice hodně sloužit Krishnovi. Instead of to serve our senses and our mind. Namísto sloužení našim smyslům a naší mysli. You see? And it's just an obvious fact that the more time we spend listening to our own minds, the less enthusiastic we will be in Krishna consciousness. A je to jasný fakt, že čím více jsme zaměstnáni v naslouchání naší mysli, tím méně jsme nadšení sloužit Krishnovi. So the culture of utsaha, enthusiasm, is a very powerful means to leap over the obstacle of the mind in front of us. A utsahan, to nadšení, je velice důležité, poněvadž nám může pomoci přeskočit přes tu překážku naší mysli. And we can pick up this utsaha in association with enthusiastic devotees. A získat tady to utsaha můžeme jedině ve společnosti oddaných. And also by the Lord's grace, there are certain activities and also certain times, certain places, certain circumstances, certain activities which are helping to churn up enthusiasm. A milostí Pána existuje podle místa, času a okolností určité činnosti, které nám pomůžou rozvinout tady to nadšení. So it is important to take advantage
of good association, of festival days, of times of the year like Kartik. Také bychom měli využít festivalových dní a doby, jako je třeba Kartik. Of visits to the holy Dham. Abychom navštívili svatý Dham. And of course, Harinam Sankirtan. A samozřejmě Harinam Sankirtan. These, all of these are opportunities to increase our enthusiasm. A tady to jsou všechno příležitosti, jak zvýšit naše nadšení. Then the next item is Nishchayed, which means perseverance or patience. A další vlastnost je Nishchayed, což znamená trpělivost. So there, in this Nishchayed means there's confidence that I will achieve success. Tady v tom Nishchayed je zahrnuta také důvěra, že dosáhnu konečně úspěchu. Even though perhaps in the present there is some difficulty. A i přesto, že pravděpodobně v budoucnu budou nějaké problémy. But one who has this nishchayat, this perseverance, he understands that difficulties are temporary. Ale i ten, který se dostane do těch překážek, tak poněvadž má nishchayat, tak ví, že eventuálně bude vítězný. You see, this confidence, there's a in psychology there's a concept. It's called self-esteem. You know this? Okay. Takže v psychologii existuje termín, jako je, že jsme sebedůvěra. Yes. It's a kind of self-realization. Je to druh seberealizace. In fact, I've seen this principle of self-esteem explained in one book, that it is knowing that the ultimate self is something given by God and therefore cannot be destroyed. A já jsem četl dokonce význam tady té sebedůvěry v jedné knize, kde je řečeno, že tady tu sebedůvěru dává Bůh a proto nemůže být zničena. Yes. So this is from what we would call a karmi book. Even they know this. A tady to je z takzvané karmi knihy a dokonce i oni to vědí. So what to speak of devotees, where we have volumes and volumes of knowledge of the true identity, spirit, soul, eternal servant of Krishna. A co říci potom o oddaných, kteří mají nezměrné množství informací a poznání o tom, že jsme duše a že jsme věční služebníci Krishny. So even though there may be some difficulty, ultimately we must be centered in this identity of the self as being not material, neither gross matter nor subtle mind. A i přesto, že budou nějaké obtíže, překážky, přesto bychom se měli upevnit v poznání, že nejsme hmota, ani hrubá tady to tělo, ani subtilní, ani ta mysl. Real trouble starts the more we are uncertain about our spiritual identity. A skutečné problémy nastávají tehdy, když si myslíme, že jsme hmota, nebo že se stotožňujeme s hmotou. So, one important key for achieving this nishchayat then is spiritual knowledge. Takový klíč k dosažení tady toho nishchayat je duchovní poznání. And then dharyat. Dharyat means determination. A dharyat znamená rozhodnutost. If we have this knowledge that I am spirit soul, then this knowledge should inform the intelligence. Jestliže máme poznání o tom, že jsem duše, tak inteligence by měla dát pokyny mysli. Which is this buddhi is above manas, the mind, and indriya, the senses. Protože buddhi, inteligence je nadřazená manas a indriya, smysly a smysl. So it is this buddhi
this spiritualized buddhi, which contributes dharya, or dhira. This is the root word dhira. This firm determination. A je to zduchovněná inteligence, která dává ve skutečnosti tady tu vlastnost háriat nebo dhíra, tu rozhodnutost. Then tat karma pravartanat. By this determination, one should execute one's duties in Krishna consciousness. A tat karma pravartanat znamená, že skrze tady tu rozhodnutost bychom měli vykonávat svoje povinnosti v Krishna vědomí. And be very fixed in that, not whimsical. A měli bychom se upevnit v těchto činnostech, nebýt vrtošiví. And to be fixed in executing one's duties, one must practice sangatyagat. One must throw off all bad association. A abychom se upevnili v těchto povinnostech, tak musíme vytvořit sangatyaga, to znamená vzdát se nechtěné společnosti. Now, of course, bad association means intimate association with non-devotees and mayavadis, and that's obvious. A špatná společnost samozřejmě znamená společnost neoddaných a společnost mayavadis. But even if one has no connection to sinful people or impersonalists, still we have plenty of opportunity for asatsangya right up here in our own mind. A dokonce, když nemáme společnost těch hříšných lidí, materialistů ani impersonalistů, tak máme možnost té hříšné společnosti přímo v naší mysli. Actually, it is the mind that creates asatsanga. A ve skutečnosti je to mysl, která vytváří asatsangu. You see, in everything around us right now, even here in this temple room, it has on the one side its possibility to be engaged in Krishna service. Ale jak si můžete všimnout, všechno tady okolo nás, dokonce i v této chrámové místnosti, tak nám to dává na jednu stranu možnost sloužit Krishnovi. And that is what we are doing here in the temple. A to je to, co tady děláme v chrámové místnosti. All of the items within the temple, they're understood to be Krishna's property, meant for his satisfaction. Všechny věci a detaily v chrámu jsou určené pro službu Krishnovi. But under the influence of the rascal mind, these items may take on another meaning for us. Ale prostřednictvím nebo pod vlivem darebáka mysli se tady ty předměty můžou stát, nebo můžeme přemýšlet, jak už je použít jinak. Like this body. Jako tady to tělo. It can be an instrument for serving Krishna or can be an instrument of sense gratification. Může být nástrojem ve službě Krishnovi, anebo také nástrojem pro smyslový požitek. And how we see this body? That's a question of our mental state. A jak vidíme naše tělo, to je podle mentálního stavu. Or how we see anything. A takhle pozorujeme všechno. A car, a computer, Lakshmi, money. Auto, computer, Lakshmi, peníze. Everything has possibility of a spiritual use or a material use. A všechno se dá použít buď to duchovně, anebo materiálně. So to be fixed in one's spiritual activities, and we have to throw off this asatsanga, this wrong association with anything. Takže abychom se upevnili v povinnostech v duchovním životě, tak se musíme zbavit, musíme vyhodit tady tu připoutanost myslí nebo ty špatné koncepce. So, throwing off wrong association means accepting good association. A abychom odhodili nebo se zbavili špatné společnosti, musíme přijmout dobrou společnost. And then the last item here, sato vrite. This means to follow in the footsteps of the great authorities of bhakti yoga. A sato vrite znamená, abychom kráčeli ve šlepích velkých autorit. They have established, the great acharyas in our Guru Parampara have established the pure path of Krishna consciousness.
A velcí áčarjové, duchovní mistři naší působnosti, ustanovili čistou cestu duchovního života. So we should make sure that we are always on that path. A měli bychom zajistit, že se stále budeme nacházet na této cestě. So these 6 items are the key to gaining the strength by Krishna's grace to overcome the mind. A tady těch 6 vlastností jsou určené k tomu, aby milostí Krišny nám pomohly překonat naši mysl. And of these 6 items, Srila Prabhupada has particularly stressed determination, daryat. A z těchto 6 vlastností Srila Prabhupada partikulárně se zmínil hlavně od Harya. Giving us a very nice example of the sparrow and the ocean who stole the sparrow's eggs. A vysvětlil to na příkladu vrabčáka nebo ptáčka, který ztratil svá vajíčka potom, co mu je vzal oceán. So a sparrow is very small, and so are we. A ptáček je velice malý a stejně taky my jsme malí. This mind is a feature of the material energy, A tady ta mysl je podobou materiální energie. which is yes, a vast, raging ocean. Je to velký rozbouřený oceán. So how is someone a little like us, little spirit souls, how we will control the ocean? A jak my, takový mrňaví, takové malé dušičky, můžeme kontrolovat ohromný oceán. You see? So this is our experience, the mind being connected with the great powers of the cosmos is, very easily agitated, very easily sweeps away into darkness. A to je naše zkušenost. Když je naše mysl spojená s ohromným kosmem, tak je velice jednoduché ji rozlišit a odvolat nebo odnést stranou od cesty. And sometimes it seems that our position is just impossible. A někdy se zdá, že naše pozice je vlastně nemyslitelná. But one should remain determined, A měli bychom být rozhodnutí, remembering that there is a power higher than this material nature. máme si vzpomenout na to, že existuje vyšší síla, než je tady ta materiální energie. So we have this nice picture of the little sparrow. Even though the great ocean had taken the eggs away and would not listen to the sparrow's plea to return those eggs, and she began to work to empty the ocean with her little beak. You see, mouthful by mouthful, she's taking water out of the ocean. Máme velice krásný obrázek tady toho malého vrabčáka, který přesto, že mu ty vajíčka vzal ohromný oceán, tak se nebál a rozhodl se, že vysuší ten oceán. Takým malým zobáčkem jednu kapku po druhé chtěl odnést a takovým způsobem získat zpět svá vajíčka. This is impossible. A to je nemožné. But the sparrow would not give up. Ale ten vrabčák se nezdal. And because she would not give up, this attracted the attention of Garuda Dev. A protože byl takhle rozhodnutý, tak se to doneslo až ke Garudovi. Now Garuda Dev, of course, he's a very big bird. A Garuda Dev je velice mocný pták. But the ocean? Why would the ocean be afraid of Garuda? Ale oceán, proč by oceán se měl bát Garudy? Well, Garuda is not only a big bird, but he's a transcendental bird too. Ale Garuda není jenom ohromný pták, ale také transcendentální pták. We see in this Puranic story of Puranic narration of how Garuda took the pot of nectar from Indra's heaven so that he could deliver his mother from bondage. A existuje v Puránách takový, že Garuda ukradl nádobu s nektarem, který byl hlídán v Indrově sídle z toho důvodu, aby osvobodil svoji matku z prokletí. That when Garuda was flying away with the pot, the demigods attacked, but all their weapons were useless. A když Garuda letěl zpátky s tou nádobou nektaru, tak ho napadli všichni polovozy s různými druhy zbraní. So finally, all Indra could do was go in front of Garuda and try to stop him like a policeman. A
Co mohl Indra dělat pouze je, že se postavil před Garudu a snažil se ho zastavit, jako to dělají policisti. And in trying to stop Garuda, Indra expanded himself. A když se snažil zastavit Garudu, tak Indra se expandoval. So that Garuda just couldn't simply go around him. Že z toho důvodu, aby se mu Garuda nemohl vyhnout. So in response to that, Garuda expanded, greater than Indra. A na to se Garuda ještě více expandoval nebo zvětšil, ještě více než Indra. But Indra expanded more. A Indra se také zvětšoval. So Garuda expanded more. Tak se taky Garuda zvětšoval. And this way both got bigger and bigger. Tady tím způsobem se oba zvětšovali. Until finally the tips of Garuda's wings were touching the inner shell of the universe. Až nakonec se konce křídel Garudy dotýkaly toho vnitřního prostoru nebo konců prostoru tady toho vesmíru. And Garuda said to Indra, if you want to keep playing this game, I can expand bigger. I can destroy this universe. And I will remain. You will not remain. A potom Garuda promluvil k Indrovi, hele, jestli si chceš takhle hrát dále, tak já se klidně můžu dále zvětšovat, ale potom zničím celý vesmír a ty to nepřežiješ, já jo. Because Garuda is a resident of the spiritual world. Protože Garuda je obyvatelem duchovního světa. And Indra is a resident of the material world. A Indra je obyvatelem materiálního světa. So this is why the ocean was afraid of Garuda. A tímto způsobem stejně byl oceán rozrušen, nebo se obával Garudy. So then the ocean returned the eggs to the sparrow. A potom ten oceán vrátil vajíčka tomu mravčákovi. Yes. Similarly, Srila Prabhupada told the story of a factory, some kind of factory in Bengal, where many of the workers, they were from Vaishnava families. A Srila Prabhupada vyprávěl jeden příběh o nějaké továrně v Bengálsku a ty pracovníci té továrny byli většinou z vaishnavských rodin. And their habit, their custom, was to come to work with the Vaishnava tilak on their foreheads. A takový jejich zvyk byl, že chodili do práce pravidelně s tím vaishnavským tilakem na čele. But then this factory was sold to a Muslim businessman. A potom ta továrna se prodala muslimskému biznismenu. So, as the new boss, he made an announcement to all the workers that from now on, no one is permitted to come to work with this tilak on their head. A hnedka na začátku udělal prohlášení ten nový majitel, že ode dneška nikdo nesmí přijít do práce s tilakem. If any of you come tomorrow with tilak, you won't have a job. Jestliže kdokoliv z vás přijde zítra s tilakem, ztratí práci. So the next day, all the workers came with clean, actually unclean, foreheads without tilak. That is unclean. A hnedka druhý den všichni pracovníci, všichni zaměstnanci přišli do práce a měli úplně čistá, vlastně nečistá, poněvadž neměli tilak na svém čele. Except one. Mimo jednoho. One of the workers, he kept his tilak. Jeden z těch zaměstnanců si nechal tilak. So the Muslim boss, he called them all together. A ten muslimský zaměstnavatel, ten šéf si zavolal všechny. And he said, actually, what I announced yesterday, that was a test. Ve skutečnosti to, co jsem včera prohlásil, byl jenom test. So I see out of all of you here, only one of you really is sticking firmly to your religion. A jak můžu vidět, tak pouze jediný z vás je pevně je stálý v tom svém náboženství. So you, the one with the tilak, you can every day continue to wear. The rest of you, don't bother. You don't believe in it anyway. A
ten jediný z vás, který si nechal tilak, tak ten může každý den chodit do práce s tilakem a všichni ostatní, vy se o to ani nesnažte, poněvadž stejně ve vaše náboženství nevěříte. So this is determination. To je rozhodnutost. You see? And determination, then this attracts the mercy of Krishna and the mercy of the superior Vaishnavas. A rozhodnutost, to je to, co přitahuje milost Krishny a milost Vaishnavů. So Srila Prabhupada has given stress to that in his purport. So of all these different qualities, which we should cultivate, but very important is this quality of determination. A Srila Prabhupada zdůraznil tady tu vlastnost rozhodnutosti ve svém významu, a kolik máme kultivovat veškeré kvality, které tam jsou zmíněné, tak Srila Prabhupada specificky se zmiňoval tady o té kvalitě rozhodnutosti. Are there any questions? Nějaké otázky? Yes? I read in the Brahmacharya, in the book Brahmacharya reader from Bhakti Vikas Maharaj, that this determination is actually the bodily function. So can you explain a bit about it? Determination is a bodily function. Well, Bhakti Vikas Maharaj is coming here in a couple of days. Why don't you ask him that question? Bhakti Vikas Maharaj přijíždí za několik dnů do Prahy, takže bude lepší, když si vykáš. Yes? How self-esteem can combine with how can self-esteem combine with humility? Pokorou a dál? Může mi někdo pomoci? Jak a teď prosím mě pomoct přeložit tu otázku? Well, that's what self-esteem really is. To je, co ta sebedůvěra skutečně znamená. To understand that I am a spirit soul, Pochopit, že jsem duše, but as such, I am servant of Krishna. a jako takový jsem služebník Krishna. And as such, I'm always dependent on Krishna. A jako takový stále závislý na Krishna. That's the true sense of self-worth. A to je skutečná pravda. Cože? A to je skutečná pravda, jak pracovat na sobě. So, real self-esteem does not mean false ego. Does not mean thinking I'm great. Skutečná sebedůvěra neznamená falešné ego, myslet si, že já jsem velký. That's poor self-esteem. To je velice ubohá sebedůvěra. People who have actually no inner self-confidence, then they make a show of being important. Ve skutečnosti ti lidé, kteří nemají tu vnitřní sebedůvěru, okolo sebe udělají velké show. And real humility does not mean being dejected and, thinking I'm worthless. A skutečná pokora neznamená být neustále takový skrčený a myslet si, že jsem na nic. Real humility means my position as a servant of Krishna. Skutečná pokora je vědět, že jsem služebník Krishna. A servant
A good servant does not have doubts about his position as servant. A skutečný služebník nemá pochyby o svém postavení jako služebník. You see? What kind of servant would that be? Co by to bylo za služebníka? You know, whenever you ask the servant to do something, he goes into some neurosis. Oh no, I don't know if I can do this. Oh no, oh. That would be a very poor servant. Co by to bylo za služebníka, který, když ho požádáte o nějakou službu, najednou začne mít nějakou nervózu a to nemám. Unfortunately, some people think that that's humility. Naštěstí si někteří lidé myslí, že tady to je skutečná pokora. But it's not humility. Ale to není pokora. Humility means humble servant, ready to carry out the instructions of the master. Pokora znamená pokorný služebník, který je okamžitě připraven vyplnit veškerá přání svého pána. So it's 8:30, I'll stop here. Tomorrow there's Bhagavatam class. Takže zítra ráno bude Šrimad Bhagavatam lekce. Srila Prabhupada ki jai.